Okay, good. Sorry for the delay. So let's start now. I don't know why I can't find the PowerPoint presentation. So how is chapter 8? Can you see the PowerPoint presentation now? Yes? Oh, you didn't open it, so let's go ahead. So let's remember the steps or the procedure. We learned how to do it in chapter 8. Chapter 8 was about hypothesis testing, right? Anyone here from class 10859 اللي ياخذون اليوم الصباح اليوم الظهر في أحد فيهم موجود؟ أنا فتحت لكم الكلاس إذا حابين تحضرون بدل الخميس لأنه قلتولي الخميس عندكم اختبار. هذه رغد منكم. أوكي حلو. So let's remember hypothesis testing. إيش قلنا البروسيجر للhypothesis testing؟ قلنا أول حاجة نحدد null and the alternative hypothesis, right? طبعا null بيكون the one with that contain the equality and the alternative will be the one without equality, right? بعدين قلنا نحسب critical value ونحسب كمان test statistics وتعرفنا آخر شيء على b value كيف نحسبها. اليوم إن شاء الله حنكمل من حيث توقفنا على types of hypothesis test اللي هي two tails. متى يكون عندي two tails إيش تكون الإشارة؟ بتصير الإشارة not equal صح؟ لا يساوي. وممكن يكون عندي اللي هي right tail أو left tail واحدة فيهم بالأكبر والثانية على الأصغر. طبعا the tail and the distribution are the extreme region bounded by critical values اللي هي كانت في تتذكرون المنطقة الملونة بالأحمر. فتخلينا نسوي announcement للبنات إنه you can share either the shared virtual class take place. Okay. No slide. كلكم بنات no slide. Okay, good. So determinations of p value and the critical value are affected by whether a critical region is in two tails حتكون الدبل، أما تكون في الليفت tail حتكون إشارتها negative or in the right tail حتكون إشارة critical value positive. Okay, it therefore becomes important to correctly characterize a hypothesis as two-tailed, left-tailed or right-tailed. So شايفين ليش أهمية
معرفة نوع الاختبار. إذا عرفتي نوع الاختبار حتعرفي الإشارة تبع critical value وتعرفي الاتجاه للريجكشن، هل أنا برفض إذا أكبر أو إذا أصغر، وين الكريتيكال فاليو أو الريجكشن فاليو اللي أنا region اللي أنا أتكلم عنها. Okay, so here's the two-tailed test. As you know, the two-tailed test will contain the not equality sign, like here. Okay, and alpha is divided equally between the two-tail. أما البي value حضربها في 2. إذا ألفا أقسمها على 2 في التوتال، والبي فاليو حأضربها في 2. واضح الفرق بين الثنتين؟ طبعا في المنطقة هذه كلها ألفا على 2 حيكون reject H naught، باللي جوا 1 minus ألفا I will ما أقدر أقول except طبعا I can't reject or fail to reject H naught which is the null hypothesis. اوكي الليفت تيل تيست، طبعا انا اهتم في الاشاره اللي في وين؟ في H1 لانه غالبا H naught اصلا equality. بنات الحقين اللي يوم الاحد اذا تتذكرون كنا نسوي الاشاره تبع H naught، وقلت لكم انه الكتاب هذا الاشاره دائما حتكون equal. ما ادري اذا نبهت على النقطه هذه او لا، بس اشوف هنا كل الامثله اللي موجوده عندي يغير H naught في النهايه الى equal، ما يتركها less than or equal or whatever. okay, so أشوف ال H1 إذا كانت less than فمعناها وين ال rejection region؟ حتكون على اليسار، فمعناها برفض إذا كانت القيمة أقل من ال critical value أو أكبر. أكيد إذا كانت أقل في المنطقة هذه red shaded area. okay, هنا reject طبعا هذه بألفا، وهنا 1 minus ألفا. في الرايت تيل حتكون عندي إنه قيمة البارامتر greater than a specific value, and here the rejection area will be in the right tail, and I will reject if the statistic falls within this area. Okay, otherwise I can't reject. Here 1 minus alpha I can't reject. Okay, so how can we make conclusion؟ يعني علشان أسوي تست statistic رقم 1 أول شيء إيش بسوي؟ أول شيء خلينا نكتب، أول شيء نسوي الهايبوثيسيس 2 null و alternative. بعدين رقم 2 إيش بسوي؟ أبحسب التست statistic اللي هي سواء كانت البي بستخدم لها الزد، أو في حالة المين هستخدم لها سواء الزد أو التي. طب بعدين ما أحسب التست statistic. I will use the alpha value and find the critical value. طبعا هذه ممكن أني أستعيض عنها بإيجاد ال B value. بعدين خلاص أجي وأقرر. كنا نقول إذا كانت ال B value جدا صغيرة I will إيش القرار تبعي؟ If B is low the null will إذا كانت قيمة B صغيرة إيش بيكون القرار؟ reject. برافو يا سلمى. I will reject. okay. So وإذا كانت قيمة البي أصغر من ألفا معناها reject. okay. إذا الكريتيكال فاليو اللي أنا طلعتها اللي هي قيمة الزد أقارنها بالتست statistic وممكن أتخذ قرار، أو باستخدام البي فاليو، وحنتعرف برضو على طريقتها بعد شوي. بعدين خلاص يبقى لي بس الكونكلوجن سواء reject or fail to reject. okay. إذا واضحة الخطوات. بعدين يبقى لي رقم 4 الكونكلوجن. So what is the decision criterion؟ أول شيء عندي باستخدام ال B value method. قلنا إذا كانت ال B value جدا صغيرة so I will reject. بالتحديد إذا ال B value أقل من ألفا فهنا بقول
reject. أما إذا هي أكبر من ألفا fail to reject. إذا كانوا البنات يسألوني على أي أساس نحدد هي صغيرة أو كبيرة بمقارنتها بألفا. أوكي. and sometime حنشوفها بعد شوي إيش حيسوي، إنه حيترك القرار للريدر. أوكي. أو هذه طريقة اللي هي باستخدام البي value and compare it with alpha. The second method is the traditional method. By comparing the test statistic with the critical value. If the test statistic falls within the critical region، لو طلعتي الكريتيكال فاليو انتي، شوفي وين الكريتيكال ريجن اللي تبعها، هل هي على اليمين او على اليسار. اذا لقيتي انه التست ستاتستيك تبعك fall within هذه الكريتيكال region so I will reject, otherwise I can't reject. Okay. Here is another option. Instead of using a significant level such as 0.05, simply identify the p-value and leave the decision to the reader. يعني هذه طريقة ثانية. لا تقارني قيمة البي فاليو بالألفا. So إيش أسوي؟ خليها قولي قيمة البي فاليو تساوي كذا. As a reader it's up to you. You can reject or you can't reject. Okay? يعني مثلا إذا حسيت أنت كريدر إنه قيمة البي فاليو تبع الاختبار هذا صغيرة، أوكي سوي ريجكت. لكن قارئ غيرك لقى قيمة إنها مش صغيرة كفاية so he can't reject. أوكي. واضحة ثلاث طرق للآن. للآن غطينا ثلاث طرق. الأولى by comparing b value مع alpha. The second method by using the test statistics and check if it's fall within the critical region or no. And here is the third method, which is using the b value and leaving the decision to the reader to decide if it's a small value, so he will reject, or no, so he can't reject. The fourth method is using the confidence interval, which we covered in chapter 7. So using the confidence interval estimated for a population parameter, if it contains the likely values of the parameter, if this confidence interval doesn't include a climbed value of a population parameter, reject the climb. So شفتوا الكلايم اللي في ال H0 وال H1، إذا القيمة هذه اللي مفروضة fall within the confidence interval, so I can't reject. But if it's not fall within this interval, so I will reject. إذا القيمة تبعي اللي موجودة في الفرض تقع جوات ال confidence interval، so بقول إنه هذه usual صح؟ So I can't reject H0. Otherwise إذا هي ما تقع جوات الانترفال هذه، تقع خارجها، so في الحالة هذه إيش بقول؟ reject H0. واضحين الأربع معايير بنات؟ Yes or no? بنات, can you hear me? Is there a problem in the voice? You can't hear me yet? Repeat what? The last one. Okay, using the confidence interval. استخدمي فترات الثقة اللي أخذناها في الباب السابق. إذا لقيت القيمة اللي في ال H0، شفتي مو عندي الهايبوثيسيس، يطلع لي مثلا P يساوي 0.4. أوكي؟ إذا لقيتي هذه القيمة موجودة جوات ال confidence interval, so you can't reject. معناها إنه هذه متوقعة. أوكي؟ But if you can't find if this value fall outside the value the confidence interval, so you will reject. يعني إذا كانت ال confidence interval تبعي بالشكل هذا، وهذه قيمة ال H0 اللي هي ال climbed value، هل بنرفض أو بنقبل؟ reject or accept؟
not reject. شوفي الفترة من point 1 إلى point 3. ليش reject؟ هو صح reject بس ليش؟ إذا القيمة inside يا ماما ليلى الانترفال تبعي من point 1 إلى point 3. لا 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 ما له دخل في الجنب. هذه فترة. تعرفون تعريف الفترة إيش؟ يعني الأعداد اللي واقعة بين point 1 إلى point 3 هذه كلها جوات الفترة. هل point 4 تقع جوات الفترة؟ No. دامها ما تقع جوات الفترة so I will reject. لكن point 2 لو كانت ال H تبعي خليني أكتبها بشكل في الحالة هذه accept reject ولا can't reject؟ أيوة مش accept can't reject. واضحة النقطة هذه؟ هاي بنات إذا القيمة الكلايمز اللي هي موجودة في ال H0 أو ال H1 fall within تقع جوات الفترة I can't reject. أما إذا هي تقع خارج الفترة so I will reject. Okay, clear يا هنا no problem. So قررت أنا reject ولا not reject. كيف أقدر أقولها بشكل مناسب؟ يقول لك إذا تتذكرون كان في واحدة من الكوتيشن إنه لا تخلين القرار تبعك بس reject or fail to reject. هذا مش acceptable. لازم إنك تردين بشكل مناسب إنه مو بس reject or not reject. لا إني أقول له مثلا إنه وجدت إنه الأفريج mean greater than 30 مثلا وهكذا. إنه لا أقول له reject the claim. لا قولي إنه the mean وأعطيني مقارنته بالclaim. أوكي. أول شيء علشان أقرر راح نبدأ بكبر هذه عشان تكون واضحة لكم الخط. أول شيء you have to ask yourself this question. Does the original claim contain the condition of equality? So here if it contains the equality so إذا كان يحتوي على equality حيكون H0 ولا H1? Of course it will be H0. So if the answer is yes, go here. So the original claim contain equality. So it will be in H0. If it doesn't contain the equality and the answer is no, it will become H1. صح؟ So هنا الكلايم حيكون في H0 وهنا الكلايم حيكون في H1. If the answer is yes, ask yourself another question. Do you reject H0? هي الكلايم أنا رفضتها. إذا كان الإجابة yes, so هذا هو explanation تبعي. أنا سويت reject للكلايم اللي معطيني إياه. So there is sufficient evidence to warrant rejection of the claim that واكتبي له هنا original claim. أما if your answer is no and you fail to reject H0, so إيش بقول there is not sufficient evidence to warrant rejection of the claim that تحطي هنا original claim. Okay? So اعتمادا على الكلايم الأصلي إذا هي موجودة في H0 وأنتي سويتي reject فبتقولين there is sufficient evidence. Otherwise you will say there is not sufficient evidence. Okay? أما إذا الكلايم موجودة في H1 and there is no equality in the question. So here, do you reject H0? برضو السؤال بيكون على ال H0. If yes, then the sample data supports the claim. بما أنها ليش support the claim؟ أنا رفضت H0 معناها مين باخذ H1 صح؟ So H1 هي الكلايم الأساسية في الحالة هذه. إذا the sample data supports the claim that
then if I can't reject H naught or fail to reject H naught, so does the data support the claim? No, there is not sufficient sample evidence to support the claim that. طبعا في الحالة هذه هي الوحيدة which the original claim is rejected، وهذه الحالة هي الوحيدة which the original claim is supported. Clear? And here is the quotation. No, don't use reject and fail to reject the null hypothesis. Always make sense of the conclusion with a statement that use simple non-technical wording that addresses the original claim. زي اللي استخدمناهم هنا. شايفين الأربع جمل هذه هي اللي حنستخدمها في الكونكلوجن. ما راح نستخدم reject and fail to reject. So if you can remember, we said that we are not going to use except the null hypothesis. ليش؟ في بعض الكتب تستخدمها، لكن هنا يقول لي ليش أنا ما أستخدمها؟ يقول لي because we are not proving the null hypothesis. أنا ما أثبتها، أنا بس ما قدرت إني أرفضها. طيب إيش معنى هالكلام؟ أنا مثلا ال H naught تبعي إنه خلينا نقول H naught مثلا إنه B يساوي 0.3. أوكي؟ و H1 إنه B greater than 0.3 برضو. واضحين الكلايم هذا اللي عندي؟ أوكي. أنا درست وطلعت بالنتيجة اللي هي fail to reject H naught. أوكي؟ أنا ما أقدر أرفض ال H naught اللي هي B يساوي 0.3. إيش معناته؟ مو مشكلة يا الله. أوكي. لو أنا رفضتها فمعناها بقبل الثانية، صح؟ لكن if I can't reject it هل معناها تحققت؟ لا، معناها إنه في احتمال ثاني. ممكن إنه مو بس B تساوي 0.3، ممكن P تساوي 0.2. هذه أصغر، صح؟ ما تقع جوات ال H1 لكنها برضو ما تقع جوات ال H naught. أوكي؟ So علشان كذا we can't say except the null hypothesis because there are another value. أنا ما أعرف هذه another value اللي تحقق the population parameter. So fail to reject says more correctly, and the available evidence isn't strong enough to warrant rejection of the null hypothesis, such as not enough evidence to convince the suspect. لما يكون عندي مشتبه مرات ما أقدر أثبت عليها التهمة، فأقول إنه ما في دليل كافي، صح؟ هنا نفس الشيء، ما في دليل كافي يخليني أقبل الnull hypothesis. واضح؟ So that's why we can't use except the null hypothesis because there is not enough enough proving for the null hypothesis. The type 1 error and the type 2 error. الحد الحين بنات واضح؟ البنات اللي كانوا حاضرين. Yes, okay, Nada. So, the type 1 error and the type 2 error. من اسمه خطأ، صح؟ Error. So, في عندي two types of error. إيش هما؟ type 1 error is the mistake of rejecting the null hypothesis when it's actually true. So, الnull hypothesis تبعي H naught true في الحقيقة.
مثلا B تساوي 0.3. لكن أنا إيش قراري كان reject the null hypothesis على أنها صحيحة. هنا هل قراري صائب أم خاطئ؟ هي الفرضية صحيحة وأنا رفضتها، هل قراري صائب أم خاطئ؟ True or false? It is true. الهايبوثيسيس تبعي true لكن أنا سويت لها reject. هل قراري هنا صائب أم خاطئ؟ قراري خاطئ. برافو يا سحر. لأنه بما أنها true المفروض إني أقول I can't reject it علشان أثبتها، صح؟ هذا هو النوع الأول من الأخطاء. When I reject it's not when it's true. هي صحيحة لكن أنا إيش غلطتي؟ إني رفضتها. So I will denote this type of error by alpha. Okay? It is the probability of type 1 error. So probability of type 1 error is alpha. طيب إذا معناها هل أنا أبغى ألفا تكون صغيرة أم كبيرة؟ small or large baby. small of course. ليه؟ لأنها عبارة عن error. أنا ما أحب الإيرور يصير كبير. I want the error to be small as much as possible, right? لكن في عندي مشكلة ثانية هي type 2 error. في عندي relation between type 1 and type 2 error. If one of them increase the other will decrease. So ما أقدر أصغر type 1 error لأنه حيرفع لي type 2 error. Okay? فلازم أسوي balance between them. بس إيش هو type 2 error? It's the mistake of failing to reject the null hypothesis when it's actually false. So هنا إيش القرار؟ it's not false لكن أنا ما قدرت أرفضها. هل القرار صحيح ولا خاطئ؟ It's not false and I can't reject. ما قدرت أرفضها مع أنها خاطئة، فمعناها قرار إيش فيه؟ خاطئ. فهذه برضو اللي بسميها بيتا اللي هي type 2 error برضو أبغاها تكون إيش؟ صغيرة أم كبيرة؟ small also. Okay? So clear بالنسبة لكم إيش type 1 error and type 2 error? They are the probability. وهنا التيبل تبعهم هنا الديسيجن بيكون طبعا الديسيجن يا reject أو fail to reject. هذا الديسيجن الموجودين. وهنا الستيتمنت اللي هي null hypothesis is true null hypothesis is false. شايفين؟ أبدأ الجدول من الأطراف. زين؟ هنا أول خانة null hypothesis is true لكن أنا إيش سويت؟ reject. هل قراري هذا صح أو خطأ؟ The null hypothesis is true and I reject it. What do you think? Is it a good decision or a bad decision? How about now? Much better or no? Yeah, it's false. So this is type 1 error. We're rejecting a true null hypothesis. Okay? Then هنا a null hypothesis is false and I reject it. ايش رايكم في القرار هذا؟ Good or bad decision? Good decision. برافو. شوفوا معي هنا. null hypothesis true and I fail to reject it. هي في الحقيقة قيمة البارامتر تساوي القيمة هذه وأنا ما قدرت أرفضها. إذا هذا القرار صحيح أو خاطئ. Good or bad decision? Bad. No problem. No, it's a good decision. الnull hypothesis is true وأنا ما رفضتها. إذا كلامي صح. وعليكم السلام. مو مشكلة. زين آخر واحدة لما يكون عندي null hypothesis false and I fail to reject it.
إيش رأيكم هنا؟ It's a bad decision and it is the type 2 error. So clear type 1 error and type 2 error. So here's the first example. Assume that we are conducting a hypothesis test of the claim that a method of gender selection increases the likelihood of baby girl, so that the probability of a baby girl is B greater than 0.5. Here are the null and alternative hypotheses. Identify a type 1 error. ايش حيكون التايب 1 error؟ يلا. التايب 1 error ايش قلنا انه؟ إذا حابين تتكلموا بالمايك اتس اوكي، عطيتكم فرصة. هو ألفا، برافو يا أمل. زين ألفا هذه إيش تمثل؟ reject ولا fail to reject H not؟ برافو، النظرية صحيحة وأنا أرفضها. برافو برافو يا فاطمة. سو هنا إيش النظرية؟ طبعا أبى أشوف اللي عند البي ال H not دائما. true but I reject. برافو يا ليلى. سو ايش الهايبوثيسيس تبعي؟ ايش الاتش نوت تبعي؟ ايوه انه بي يساوي 0.5. فعليا صارت بي تساوي 0.5. اذا is there a difference between the probability of boy or girl or no? Is the XSort method increase the probability of girl? No difference. Okay. أنا أثبت أن الحقيقة إنه ما في فرق، إنه بي تساوي 0.5. لكن إيش صار القرار تبعي؟ الريجكت. So التايب 1 error حيكون probability إنه I reject the null hypothesis when it's true. So I reject B equals 0.5 while it's true. So it's the mistake of rejecting a true null hypothesis. So this is a type 1 error. اللي هي conclude that there is a sufficient evidence to support B greater than 0.5 when in reality B equals 0.5. Okay. بنفس الطريقة what's the type 2 error؟ هيكون rejecting ولا not rejecting؟ fail to reject؟ هيكون fail to reject B equals 0.5 when in reality B greater than 0.5. Okay. So controlling type 1 and type 2 error. زي ما قلنا I want them both to be small, but there is a relation between them. So if one of them increase, the other will decrease and vice versa. Okay. So also there is a relation between them and the sample size H. So إذا ثبتي قيمة ألفا for any fixed alpha and increase in the sample size N. Now can you hear me? اوكي اذا جيت اخذ الاتندنس اعطيني خبر بسمعهم امامي. اوكي ذكريني الله يرضى عليك. So for any fixed alpha, an increase in the sample size n will cause a decrease in beta. Okay. في عندي 3 variable اللي هم alpha وبيتا وn. alpha اللي هي type 1 error, beta is the type 2 error, and n is the sample size. إذا ثبتي alpha, any increase in the sample size n إيش حيسبب في بيتا؟ حيسبب فيها decrease. بنفس الطريقة إذا ثبتي قيمة n, a decrease in alpha will cause an increase in beta. Okay. والعكس طبعا بالعكس. وآخر حالة
يقول لك إذا to decrease both alpha and beta it will increase the sample size، حيرفع لي حجم العينة. العلاقة واضحة بالنسبة لهم. في عندي هنا بين ألفا وبيتا، ألفا بيتا وإن علاقة، وهنا بين ألفا وبيتا، وآخر شيء بين ألفا وبيتا مع إن. أوكي. Comprehensive hypothesis test p-value method. هذه طريقة إجراء الاختبار باستخدام ال p-value method. يلا ذكروني أنتم أول خطوة إيش بتكون؟ علشان أسوي hypothesis testing أعطاني مسألة فيها hypothesis، كيف ممكن إني أحلها؟ أول حاجة إيش أسوي؟ أول شيء الكلاين ما بعرف H0 و H1. برافو. وبعدين ترى أنا كاتبتهم فوق إذا حابين ترجعون لهم. تست ستاتستيك. برافو. هنا في الشاتنج تست ستاتستيك. اوكي. وبعدين الكريتيكال فاليو. اوكي. في حالة البي فاليو ما احتاج للكريتيكال فاليو، يكفيني الكريتيكال. اوكي. التست ستاتستيك. شوفوا معي الستبس. اول شيء زي ما قلنا identify the specific claim or hypothesis to be tested and put it in symbolic form. أول شيء أحدد الكلايم وأحطها بشكل رموز. بعدين أحط العكس تبعها. بعدين واحدة فيهم H0 و H1 هنا. بعدين select the significant level alpha based on the seriousness of a type 1 error. يعني باستخدام type 1 error حددي قيمة alpha. Make it small if the consequence of rejection at row H0 are sub. إذا أنت تفضلين الريجكشن تبع H0 خليها تصغر قد ما هو ممكن. طبعا في قيمتين كويسات اللي هما 0.05 and 0.01 are very common. بعدين التست statistics واحسبيها سواء normal t chi square. بعدين find the test statistic and find the b value direct. خلاص طلعت التست statistic، طلعي منها ال b value draw a graph and show the test statistic and b value on it. آخر شيء reject H0 if the b value is less than or equal to the significant level alpha, or decide to fail to reject H0 if the b value is greater than alpha. آخر شيء تماما اللي هي restate this previous decision in simple non-technical term and address the original claim. خلاص قررتي reject ولا not reject لا تكتبينها. شفتي الأربع جمل اللي كانت هنا. use one of them to make a decision. هذه الطريقة الأولى using the b value. المرة الثانية using the traditional method. نفس الخطوات لحد ما نوصل ل find the test statistic. بعدين هنا بعد التست statistic نوجد اللي هي critical value and reject H0 if the test statistic is in the critical region, and we fail to reject H0 if the test statistic isn't in the critical region. آخر خطوة حتكون نفسها. Okay. So كيف نتعامل مع ال comprehensive hypothesis اللي هي باستخدام ال confidence level and a confidence interval estimated population parameter. It contains the likely values of that parameter, and we should therefore reject a claim that the population parameter has a value that is not included in the confidence interval as we said. إذا الانترفال تبعي doesn't contain the value, so I will reject the null hypothesis, otherwise I will fail to reject it. Here is the quotation. In some cases, a conclusion based on a confidence interval may be different from a conclusion based on a hypothesis
هنا أي واحد حستخدم. So see the comments in the individual sections، شيكوا عليها وحتعرفوا ليش. بس هي غالبا حتكون نفسها، لكن الفروق حتكون غالبا علشان التقريب، أو يكون في عندي اختلاف راجع لقيمة البي فاليو. اوكي. آخر شيء عندي هنا اليوم الظاهر the power of a test. The power of hypothesis is the probability 1 minus beta. شفتوا بيتا اللي من شوي اللي هي type 2 error. 1 minus beta is the power of the test. زين بيتا كانت ايش؟ اوكي. بيتا ايش كانت؟ كانت fail to reject H not when it is false، صح؟ So هنا وش بيكون قراري 1 ناقص بيتا؟ بيكون rejecting a false null hypothesis. So 1 ناقص بيتا is the power of test. It is a good decision. إذا أنا أخذت 1 الباور of test هذا يعتبر good decision. رفضت H not لما هي خاطئة. أوكي. So تحسون قيمتها المفروض تكون كبيرة ولا صغيرة؟ The power of the test. صغيرة؟ لا، أنا أبغى بيتا صغيرة، فواحد ناقص بيتا وش أبغاها تصير؟ كبيرة. خليني أرجع للتيبل. شايفين هذه؟ 1 minus بيتا هنا fail. هنا حتكون 1 minus بيتا، هذه حتكون the null hypothesis is false، وأنا سويت لها reject. أوكي. هذه هي الباور of test. So هذا good decision. So I want it to be large, and the value of the power is computed by using a particular significance level alpha and a particular value the population parameter that is an alternative to the value assumed true in the null hypothesis. So it's the probability of supporting an alternative hypothesis that is true. So it's a good decision, and I want it to be large. Usually I will use 0.8. مرات يقول لك 0.8 هذه ما تكفي. 0.85 or 0.9 will be much better when designing an experiment. And usually it can use to determine the minimum required sample size. كذا خلصنا اليوم. Do you have any question? Yes. Yes, for filtrating, or you have a question about the exam. Okay, there is a good news. You can have a copy of the formula. Okay, so each one of you prepare a copy of the formula for all the chapters, so you can take it in the exam. كل واحدة فيكم تجهز ورقة تحتوي على كل القوانين الموجودة في اللي حابين تدخلونها معاكم الاختبار. اوكي، ارسلوها لي. اللي بترسل لي كوبي حلو بزيدها درجتين على الاساينمنت، وبدخل ورقتها معاكم في الاختبار. اللي بحس ورقتها واضحة، اوكي، في واحدة اوريدي موجودة ورا الكتاب، بس انا جالسة احاول اعطيكم تشانس عشان ترفعوا درجاتكم. اوكي، على الاخبار الحلوة هذه اتوقع انه انا ومادتي نستاهل اهتمام زيادة، صح؟ وياكم حبيباتي. اوكي، so work harder, please work harder. انا مرة عندي I have a high ambition about you. أنا أحس إنه طالباتي مرة كويسين، مرة أذكياء، وأحس إن شاء الله حيجيبوا معدلات عالية، وأنا واثقة في ذكائهم وفي مقدرتهم وفي جدهم واجتهادهم.
اوكي القوانين حتكون معانا، ما في حاجة تخوف. زين اوكي امجد تفضلي. يا ماما شابتر 7 اللي عارفة انه معانا، خلوني بسأل الكوردينيتورز مرة ثانية وارد لكم. اوكي لانه كان جايين لي انه معانا، انا بسأله مرة ثانية وبرد لكم خبر. اوكي ولا يهمكم. زين عايشة العمري موجودة، امل الشهري موجودة، امان شاهين برضو موجودة، اماني موجودة. يس هي دكتور زوال رايت. اماني موجودة، امجاد موجودة، اروى الشميلي موجودة، عايدة موجودة اليوم يا عايدة موجودة، وإيمان الحبتور موجودة. إيمان أو أحد يعرف فيكم إيمان إنها ما قدرت تدخل أو حاجة زي كذا؟ إيمان الحبتور حاولت. أوكي زين إيش رأيكم أخليكم اليوم كلكم أعطيكم حضور لأن في مشكلة في الدخول. أوكي خلاص كل الكلاسين حياخذوا الحضور عشان في مشكلة. نوفا يا أروى بعض الفروع مدرسة غريبة، لأنه في خطة ماشيين عليها إنه لازم كل week we should finish a chapter. okay so that's why. الله يعافيكم، موفقين في اختباركم الخميس، موفقين في جميع اختباراتكم الأسبوع القادم، موفقين في حياتكم العلمية والعملية يا رب. في week 1 ما في شيء. اوكي إن شاء الله أرد لكم خبر. خلاص بعطي الجميع attendance. اوكي سحر ارسليها لي بايميل انه هذه الفورمولا تبعك. اوكي علشان اقيمك عليها، ممكن تحصلي عليها درجة اذا اعطيتيني اياها الحين. معلش يعني ممكن استعملها وخلاص. وحاولوا توضحون انه هذه من chapter 1 chapter 2 and so on. اوكي يعطيكم العافية، يلا في امان الله. ان شاء